In the heart of the Jubbaland State of Somalia lies the coastal town of Kismayu, located in southeastern Somalia on the Somali Sea coast. A town characterized by a hive of activities. But beneath the hustle and bustle and the vibrancy of the coastal town lies a chilling revelations of a stigmatized HIV-positive patients. A stigma that has kept many HIV-positive patients trapped in a world of their own. Stigmatized, traumatized, shunned and distanced even by their own closest family due to the HIV-positive status. Meet Shukri Haji Abdallah, not her real name, due to the stigma that still surrounds the virus. Shukri is a 30-year-old mother of 5 children living in Kismayu. She is HIV positive and currently under the use of ARV drugs. Her 5 children are however HIV negative, having been born before the HIV virus contraction. The 33-year-old mother of 5 felt heartbroken with the shocking news of HIV positive testing following her long illness. She was informed of her HIV positive status after she decided to visit the VCT for testing. She felt broken and lost. أنا أكون على تيبي ولا عادي تيبي مركان عادي أفر بلاد داوين كي استعماله أفرت بلاد داوين كي وانقادي وعي مركا أفرت بلاد مركا داوين كي انقادي وعي ويري أن مجعشها إن ديق جود عن كأقاد سامر والبحنون هور لها شاقناسا هان والله مركي ديقاس iga qaaday 12 saac markay ahayd ayaa wuxuu igu yiri wax baan ku sheegayaa maskaxdaada inaad dejiso ayaan jeclahay oo tashoosh isku furin adoo horta isdejiyaas taada kalena waxaan ilaaha keenay ilaahana bixin kara marka ismashquulin maskaxdaada tashoosh ku furta inaad waalidtid oo u dhowdahay markii aan dhahay maxaa ka mid yahay walaalo wax ay sheeg neefta ay celcelin ana xanuunsanay markaan dhahayna wuxuu ugu yiri cudurkii oo waxa qabta HIV wallahi waan naxay horta markaas iiga sheegay waan naxay ilinta meesha iiga soo daadatay markaas wuxuu yiri waxaan hadda kaala hadlay ka mid tahay marka ilinta iska tirtir qof adiga ku kalsoon tahay u sheego dhibkaaga. According to Shukri, she was infected with the HIV virus by her husband, whom they got separated after a bitter marital dispute arising from the HIV infection a year later after she tested positive. She said her husband refused to be tested, blaming her for contracting the HIV virus from elsewhere. iga bixi waay marka aniga sidii xanuunsan hadana tiigeeda la ii gudbiyay markii cudurkan igu sheegay ayaa waxaan ku iri walaalo aniga hadda maasha Allah ahay xamaran ka imaaday daawooyin soo qaatay adna meesha shalay ani aan iska baar ama caafimaadkaaga ku jirto markaas ugu yiri cudurka adaa wadata aniga wax aan qabo malahan maalin walba isbaara waxaan qabo malahan cudurka adaa wadata dhinaceeda. She was forced to move from one house to the other and sometimes being forcefully evicted from rental houses due to her positive status. Shukri is now using the antiretroviral drugs being dispensed at the Kismayu General Hospital VCT section. The drugs work by inhibiting the various viral enzymes critical to the HIV replication cycle. The ARV drugs reduce the amount of virus in the body of someone living with HIV. This keeps the immune system strong enough to fight off diseases. Shukri Mohammed says being under the ARV medication is what kept her going and feel much healthier than before. Doctors say if the HIV virus is left unchecked, it can develop into deadly syndrome known as AIDS, which destroys the human body's resistance to infection. Halima Mohammed, not her real name, is another HIV positive patient. She has been living with the HIV virus for 5 years now. She said she contracted the HIV virus from her late husband, who died of AIDS. He had 2 other wives, who also passed on years later after his demise. Halima decided to take a HIV test after ailing for several months. jirida iga bixi maysay inta ka baxay istaalka weynaan aaday waa la isoo baaray
cudurku iskaga shikiyay waan aaday markaan aaday waa laga soo helay maadaama ay odaygu uu dhintay oo gabar kale ay dhimatay oo cudurkaas adana laga helay oo odaygana uu qabo oo hadana uu dhintay waan iska shikiyay. The 20-year-old mother of two said she was casted away by her own mother after testing positive to the HIV virus and forced to live with her two kids far away from her mother in a very difficult condition. hooyaday way joogtaa hooyaday way isoo bursay guriyay leedahay ani ciyaalkaygu banaanka noo soo dhigay 10 guri baan maray xaafada dalxiiskan aan deganahay inta soo gurin waa marhaya kir wax iga bixinay malahan dhar dhaqo waa aada subax walba guri walbaan qaraaca dhar dhaqo maanta waan soo heli bari waan wayni ay tiri maadaama cudurkaas ay qabtid way isoo bursay ana waa idin soo xamaali ilmahan hayaan dhah ilmihii waxay dhahdeen ma hayn kari ani adan ku dhal adan ku soo kari ilmahaadina kuma haynay bacdi hooyo way ila noqon weysa ilmihii waan qaata guri kale markaan degana waxa liilay gabadhii HIV ga cudurka qabto way tan. She had to contend with eviction from one house to the other due to her HIV positive condition. Ismail Farah, not his real name, is a 50-year-old father of 3 children living in Kismayu. He is HIV positive, having contracted the HIV virus in 2010 from his late wife who died of AIDS. His 3 children are HIV negative, having been born before he contracted the virus. Soon after discovering his HIV positive status, Ismail Farah embarked on an aggressive journey to create awareness on the HIV virus and became a strong advocate for people living with HIV. أصل واحد ماشي علماء دينك دستور مجرى حكم عدالة أدوجر محكمة أجرى غير جرى دعوة قف دعوة قف حق ولا قف حق ولا أنا حق بلدك حق بيقولين ما له دعوة مرة محكمة شرعي بس بدك سنة دستور كحول كريم مجرى مركو حكينا هاي دستور كي وحلو رغم وحلاش كتير دينتي علماء هايسين إنك هالين وقفك إنه حقلي أو حاول يسوي له مركب وحكر مسؤولينتي ودك هايستو أميزانين بق وذلك أي ارتقاء بيع أميزانين بق إنه ملاك جوان بدنايان إكرام دكتور إذا ما أنت ما يفكرت كل حاجته أو حكته هاي هذا شيء ما لازم يبيع لي. Ismail Farah said the community is ill-informed on HIV/AIDS and lack of awareness within the community has brought in the horror of stigma, which hampered efforts to mitigate the virus. barnaamijkan HIV-ga dadka AIDS waxa la yiraahdo yaa dabada kaga naban dadka markay AIDS maqlaan waa qof ilmaha waraabo lagu sheekeeyay weliba arkin waraaba waa ka baqaan marka stigma waxa laga qabaa markay AIDS la soo qaado magacaas ah in dadka ay markaaba ay dareemaan wax aad oo xun oo naxdin leh oo murugo dadka tiiraay ku beerayo marka qofka Soomaaliyeed ma wacyi gashado marka xanuunkan waa xanuun caadi ah wuxuu u gudbaa laba nooc waaye herbal mar wuxuu joogaa HIV qofka markuu positive noqdo HIV uu joogaa markuu dhaca difaaciisa oo dhamaado oo heerka labaad u gudbo oo AIDS gaaraya AIDS lagama kaco waa loo dhintaa laakiin maxaa celinaya levelka daawada celinaysa la qaato ee ART-da marka waxa weeye dadka waxay ka qabaan marka stigmaas ka qabaan marka dadka bulshada marka tira HIV la noolahay marka HIV ma yaqaanin AIDS ka yaqaanin waxa ku soo hormaray AIDS. The 50-year-old HIV ambassador has made it his life's mission to not only tell his story but to give others the courage to share their stories. Guled Mohammed Ahmed is a visiting counselor at the Kismayu General Hospital. Attending to dozens of people who wants to take the HIV test at the center is a typical day for him at work. anaka programkan waa u tababaranahay oo tababar badan baa soo noo soo sameeyay aqoonteedana waa leenahay sidaas darteed badanaa waa ku guuleysanaa qofka inaan counseling siino hadduu qofka qof aqoon leeyahana aadana u sii fududeysa inuu micnaha taladeena qaato qofka waxa waaye qof xanuunsan ama ha ahaado ama qof iska shakisan ha ahaado ama qof aan isku ogeyn xanuunkan oo dhiishu rabay oo uu talagalay inuu caafimaad qabay qof caafimaad qabo xanuunsan inuu saacideeyo kala rabay dad baa si mutadawacnimo noogu yimaado iskiis qof oo asaga imaado hadafku uu imaadana waxa waa inuu isbaaro مثلا dadka is aroosayo kala waa noo imaadaan si isku xaqiijiyaan labadooda qof inay caafimaad qabaan
He said a total of 60 HIV positive patients are currently on antiretroviral therapy at the hospital's VCT center. He said proper administration and consumption of ARV drugs can go a long way in helping improve the life and the health of HIV positive patients. daawadan waa daawada ugu dambeysay oo latest adduunka hadda caalamka laga qaato. qofkan hadduu daawada qaato si joogto u qaato oo uu waqtigeeda iyo saacadii loogu talagalay uu qaato oo kala goonin, waxaa macquul gal qofkaas separation inuu noqdo ama virus jiris ku jiro inuu low noqdo. taas ayaa sababayso inuu difaaciisa jirka uu kor u soo kaco oo muxuu ahaa xanuunada fara badan ku sheegay ay ka faa'iideysan karaan awood u lahayn. Deka Ali is a PMTCT officer at the Kismayu General Hospital. She offers intervention to prevent transmission of HIV from an HIV positive mother to her infant, which can occur during pregnancy, labor and delivery, or breastfeeding. waxaa noo imaadaan maamooyin uurey ah iyo maamooyin oo fool ah isbitaalka oo adeega u qabano. maamada uureyda markay noo imaato waa u sheegnaa waxaan u sameynaa counseling waxaan ka qaadnaa tasta badanaa dadka awal weydiin jireen laakiin hadda aad ay u ogol yihiin baaritaanka waa loo sameeyaa waa laga qaadaa. kow intaanan qaadin ka hor qofka waa inaan ogolaasho ka haysan asaga uu ogol yahay counselinkaas. marka u sameyno waa ka qaadnaa way ogolaadaan. haddii jawaabta usoo positive ay noqotona waxaan u sheegnaa maxaan ku dhahay post-testing counseling u sameynaa iyo haddii negative ay noqoto labadaba. maamada marka self delivery loo sameeyaa inta markay dhasho dhaqaatiirta way wada joogaan. Despite the infection rate of those who have taken the HIV test being so low in Kismayu, in the Jubbaland State of Somalia, the plight and trauma among those living with the HIV virus is so severe. Stigmatization and shunning within the community have taken a heavy toll on both their daily and social life.